Okay, hello everyone. Thank you so much for joining me today. We're going to study uh, culturing microorganism. It's chapter 19 in biology senior 4. Let's look some few things about this chapter. Then we will continue with other chapters like tomorrow or another day when we study biology. So I want you to follow. It's not that difficult. It's simple. All we need to know are the specific terms uh, which are uh, which are like crucial for this chapter, and knowing all the concept behind, knowing the concept behind this chapter. So, culturing microorganisms, actually, when we say culturing, is the process simply by which scientists or biologists use to keep microorganism for research. They keep them for research. They do the that way of keeping them is what we call actually culturing. So they can take a sample of, for example, bacteria, viruses, and they keep it in a certain medium. We will see that we have different medium, different media, and after keeping those organisms, actually these are microorganisms. They they get to study about them. They do the researches about them, about the diseases, about the way of living, all which can be useful to them. They study about that. So let's say about the culturing of microorganisms and all the processes which are used and the concept terms that we need to know. So microorganisms nk'uko hano bari kubivuga can be grown in the laboratory, like microorganism dushobora kuzishyira muri laboratoire tukazigrowinga, uh, zikamaramo igihe bitewe nyine n'icyo dushaka kuzirebaho. Twebwe purpose dufite ni ukugira ngo nyine tuzigeho dukoreho research kuri izo microorganisms. So they can find out which nutrients they need to survive. Abascientist nyine iyo bafashe microorganism bishobora kubafasha kumenya n'izihe nutrients zino microorganism, wenda niba ari bacteria zikenera kugira ngo zisurvivinge, ni izihe chemicals zishobora kuzica. So in that way niba izo microorganism wenda zitera nk'indwara, so that can help them to know the kind of drugs cyangwa se the kind of medicine bakora ziri against the diseases izo microorganisms zitera. Ikindi bashobora kumenya like how useful, kuko microorganisms zose ntabwo ariko ari mbi, kuko they can even be useful in one way or another. So all we need to know ni uko the requirement of culturing cyangwa se the requirement of growing the microorganism in the laboratory ari byo requirement yayo ari ukugira ngo dukore research about this kind of microorganism. So the microorganism rero dukoreraho research nazo zigize gute, ziratandukanye. So simply rero kuba umuntu akubaje ati what is culturing, wavuga yuko it is the process by which people grow microorganism in the laboratory. Simply ibyo nabyo birahagije ntacyo bitwaye. So we can also discover which microorganism can be useful to us and which can cause deadly diseases. I think then nabivuze. To find out more about microorganism, you need to culture them. So culturing microorganism involves growing very large numbers of them so that they can see the colony as a whole. Ni ukuvuga ngo twe turafata microorganism aho ziri niho twita colony, noneho iyo biri muri colony imwe nibwo tuzishyira hamwe nyine tukavuga yuko nibwo nyine tubasha kumenya uburyo nyine zibayeho cyangwa se tubasha kumenya different behavior of those bacteria. So to culture microorganism you must provide them with everything they need kugira ngo microorganism uzi culturing cyangwa se uzi keeping in laboratory, ukwiye guproduce cyangwa se guproviding ibintu byose uzi ko zikenera. Ubwo ni ukuvuga ngo the kind of thing do providing harimo carbohydrates nyine iri acting like the energy source. Urumva nyine ni nutrients actually. As long with this various mineral ions, some supplement of proteins, hanyuma tukayiha n'ama mineral ions, sodium ion, potassium ion, calcium ion, ndetse na supplement of proteins, ama proteins atandukanye
ndetse n'amavitamins, and actually nyine turaziha nutrients for them to feed, cyangwa se for them to have them as their food. Nyine mbega turi kuzihereza ibyo kurya. Ni nk'uko wowe ufite inyamaswa mu busanzwe, iyo ukipinze inyamaswa cyangwa se iyo uri korora inyamaswa uyihereza nyine ibyo ikenera byo kurya. Rero in our case we are culturing microorganisms, so we need to provide them with all they need. All they need, rero, they are nutrients. So the nutrients are often contained in agar medium. Actually, agar, we will see call agar, it's like a sticky ni sticky material bakoresha bari gukipingamo microorganism. Actually ba yaraturutse muri ni substance ibimeze nka gel, sibyo? Ibimeze nka gel iba yaravanywe muri fungi. Ni fungi nyine ba processinga zigaproducinga agar. So agar rero ni substance bakoreramo, cyangwa se ni substance bashyiramo izo microorganism kugira ngo zibe zirivingamo. Hanyuma iyo agar rero birimo ayo ma carbohydrates, birimo ayo ma proteins, birimo ayo ma minerals, ibintu byose nyine bakeka yuko the organisms zizagira gute, cyangwa se izo microorganisms zizakenera. So agar uko bari kwidefining is a substance which dissolves in hot water and sets to form a jelly. Sibyo, nuvuga ngo bayishira muri, iyo agar ishizwe mu mazi ihita imera nka gel, sibyo? Imera nka gel cyangwa se isa nkaho nyine yoroshye, not that liquid, ariko ikaba nyine inyerera cyangwa niba ariko wenda twabivuga. So you pour hot agar containing all the necessary nutrients into a petri dish. No kuvuga ngo hano tugiye kureba the process, sibyo? The process zikenerwa, sibyo? The process zikenerwa kugira ngo dutangire nyine tuvuge ko dutangiye gukora culturing. Urafata agar uyivange, uyishyireho pure nani hot water kugira ngo ibe like igire form ya gel, yorohe. Noneho hanyuma nurangiza uyishyire muri dish yitwa petri dish irimo ya nutrients yose ukeneye za organisms zizaba zifata. Noneho ubwo ni ama carbohydrates, the mineral ions, proteins ndetse na vitamins. Noneho another thing that you will need to do nuko numara gufata ibyo ngibyo byose ukabihuriza hamwe, you need to know the temperature, sibyo? Ukeneye kumenya the temperature ushizemo iyo colony yawe, cyangwa se ushizemo iyo organism yawe, so izo microorganisms yawe. So microorganisms are living organisms, so they have requirements for their growth. Nyine nuvuga ngo nibyo bari kuva, microorganism nazo ziri living, so kugira ngo zigrowing nazo zifite ama requirements zigena bati I need the energy, I need the nutrients like minerals n'izindi zitandukanye, I need the temperature imeze gutya, the optimum temperature. Nuvuga ngo the temperature ntajya munsi, temperature itajya hejuru, ni iyi ngiyi. So for them actually kugira ngo enzymes zikore neza, dukenera temperature iri hagati ya 30 ndetse na 40. Ubwo urumva nuvuga ngo rero no muri lab yawe cyangwa se aho izo organisms ziri, ntago temperature igomba kujya hejuru ya 40 cyangwa se ngo ujye munsi ya 30. Noneho ukeneye guprovidinga the source of energy, glucose, maltose n'ibindi. Noneho tuvuge about the source of other nutrients, ayo ma potassium, magnesium, ions n'izindi zitandukanye hamwe na proteins. Hanyuma ugomba gushira container yawe mbega izajyamo microorganism irifite air, sibyo? Hari umwuka kugira ngo hazabeho respiration, sibyo? Respiration, ariko icyo gihe n'igihe dufite microbes cyangwa se microorganisms zikora aerobic respiration, cyangwa se niba dufite organism zikora anaerobic respiration, ubwo zo zirarequiringa kuzishyira ahantu hatari umwuka, sibyo? Do you understand? Niba tuzi ko organism dufite zikora anaerobic respiration, turazishyira ahantu hatari umwuka. Niba dufite organism tuzi ko zikora aerobic respiration, turazishyira nyine ahantu hari enough air for them
to do as much as possible respiration. So the medium for culture of microbes can be microbes. When we say microbes and microorganism byose ni bimwe. For those who use French oftenly, microbes nyine bazifata nka microbe, hanyuma simply nizo microorganisms hano mu cyongereza. So the medium for culture of microbes can be the dead organic matters, ni ukuvuga ngo medium for culture hano dushobora kubona nyine mbega kuzishira mbega bikoroha, kuzivana bikoroha, sibyo? Ni ahantu mbega ushobora gusanga microbe simple, ni nko mu bintu biri kubora nk'ibiryo, amafuru wabora, remaining of other organism, ku nyamaswa zindi zapfuye, kuko buriya kugira ngo ikintu kiri living kugira ngo kibore, sibyo? Kugira ngo kibore bisabwa yuko nyine kiribwa n'ama microbes, sibyo? Cyangwa se n'ama microorganisms. So bivuze yuko ushobora kugenda nyine ukazisanga no mu bintu, bino bintu biri gupfa nyine biri kubora, organism zapfuye zindi like mammals, imbwa, ibindi bitandukanye, fruits ziri kubora, ibiryo biri kubora, juice, milk n'ibindi bitandukanye. Cyangwa se tukaba twazivana muri prepared medium such as agar universally medium for any germ. Dushobora kuyivana muri agar, ariko urumva yo iri prepared, urumva bafashe izo microbes n'ubundi bagira gute bakazishira muri agar. Ikindi rero ni iyo twita Lowenstein medium. Lowenstein n'umugabo witwa Lowenstein tuzaza kubona yuko twiga microbiology tuzabona ko he's the father of all the microbiology. Uretse yuko tunagira na father of microbiology modern ariwe bita Louis Pasteur, ariko bose they gave the contribution to microbiology. So cyangwa se tukayivana muri Lowenstein medium. Lowenstein medium yo ni medium ya Bacille de Koch cyangwa se ya tuberculosis bacillus, akaba ari za bacteria zitera igituntu, zo ni medium isanga nyine dushobora kuzigira gute kuzikuramo. So rero the medium ishobora kuba iri wet, sibyo? The medium ishobora kuba iri wet, ariko ishobora no kuba iri dry. Iri wet nyine ubwira tose ifite moisture, ariko ishobora no kuba dry, nabyo birashoboka. Ikintu tugomba kumenya ni uko the medium, hari medium nk'izo twita universal zemerera yuko bacteria ubwoko bwose ya growinga, ariko dufite n'ama medium ari selective nk'ino Lowenstein medium yemerera bacteria z'ubwoko bwa Bacille de Koch cyangwa se tuberculosis bacillus kugrowinga. Ni ukuvuga ngo nk'ino medium yemerera ko bacteria zino zitera igituntu arizo zigrowinga zonyine. So you have to note that. So what are the different types of media? Twibukiranye bavuze medium aba ari imwe, sibyo? Iyo tuvuze media aba ari in plural, sibyo? That's like the concept of English. So different types of media are used to culture microorganism, ni nyinshi. Let's look them. Hari iyo twita, there are many different types of media described by their components or ingredients. Ni ukuvuga ngo the type of media no biragendera kuri ku biyigize, sibyo? No ku kintu nyine twakoze kugira ngo nyine iyo media ikunde. So hari iyo twita rero the universal media. Universal media ni media zose, sibyo? These allow the growth of every type, sibyo? Ni ukuvuga ngo ni media dushyizemo bacteria ubwoko ubwo ari bwo bwose irabasha kugrowinga nyine, sibyo? Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu tuyita universal. Ni ukuvuga ngo iyo media iremerera any type of bacteria. Do you understand? Any cyangwa se every type of bacteria ikabasha kugrowinga. Iyindi rero niyo twita selective cyangwa se differential. Selective cyangwa se differential. Nawe ubyumvishe, iyo tuvuze ngo selective cyangwa se differential yemerera ubwoko bumwe na bumwe, sibyo? Bumwe na bumwe. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuze selective nyine ikintu se kiri selection nyine turaselectiona ikintu kimwe mu bintu byinshi. So bivuze ko the selective media cyangwa se the differential media they allow a specific, sibyo? Cyangwa se they are specific to some types of bacteria, sibyo? Ziba ziri specific ku bwoko bumwe bwa bacteria, nk'urugero nk'izo twita Lowenstein medium nk'iyo nari mvuze hejuru, yemerera yuko hakura bacteria za tuberculose gusa, cyangwa se tuzita tuberculosis bacteria cyangwa se Bacille de Koch, kuko umuntu wazivumbuye yitwa Koch.
mbega uko wabivuga byose, ariko weho umenya yuko nyine tuberculosis bacteria cyangwa se tuberculosis bacillus zikurira muri Roentgen medium honyine, cyangwa se Roentgen medium yo yonyine niyo yemerera Roentgen medium yemerera tuberculosis bacteria zonyine ku growing. So their ingredients will favor growth of certain types of bacteria. Nyine muri rusange selective media ingredients ziyigize, ni ukuvuga ngo media ntabwo ari ahantu gusa, ahubwo ni n'ibintu bigize iyo media, the kind of nutrients, those carbohydrates, the proteins, the minerals n'ibindi bitandukanye biri buze kwemerera yuko ubwoko bumwe runaka buri buze kugira gute ku growing. So noneho hari iyo twita the pure culture. Pure culture yo tutarinze twigorayo ishobora kuba wenda universal, sibyo, ariko ugasanga mwaho hantu harimo only one kind of microorganism, sibyo, only one kind of microorganism. Ni ukuvuga ngo hari ubwoko bumwe bwa microbe, sibyo. Ni ukuvuga ngo ugasanga ni nka bacteria nazo z'ubwoko, kuko bacteria nazo zifite amoko menshi, ugasanga nazo ni bacteria nazo z'ubwoko bumwe. Rero the pure culture urumva nyine iri pure, sibyo, iri pure. Uvuga ngo rero pure culture ni nziza cyane mu kuba yakemerera, ni nziza cyane nyine kuba, kuko urumva iratuma abascientist, sibyo, iratuma abascientist bagiza nyine babasha kubona kwiga nyine ku bwoko bumwe bwa bacteria, kuko urumva ntabwo irabivangiye, cyangwa se not bacteria gusa ndetse na microorganism muri rusange baremererwa kwiga ubu bwoko bumwe bwa microorganism nta kubaderanja nyine wenda ngo babe disturbed n'ubundi bwoko bwa microorganism. So this one you have to keep it in mind. So rero iyo pure culture niyo ikoreshwa cyane. The pure culture cyangwa se pure cultures are important for scientific method as they are free from other types of microorganism, kuko dukoresha ubwoko bumwe gusa, cyangwa se tuba dufite ubwoko bumwe bwa microorganism cyangwa se bwa microbe, biratworohereza gukora the scientific researches. So what are the principles of sterile culturing? Iyo tuvuze sterile culturing is microorganism that we are dealing with. Sometimes they are harmful, sibyo, zimwe na zimwe ziri harmful. Hari izatera indwara, hari izatera indwara, hari actually zagutera indwara zikagutera kind of damage, cyangwa se zigatuma wenda ubaye carrier y'indwara ugasanga wiriwe muri lab, ariko ukaza gutahana indwara wavanye muri iyo process wari urimo yo culturing microorganism. Niyo mpamvu rero ugomba gukora icyo twita sterile. Iyo ikintu cyitwa sterile, cyangwa se n'ujya ubona ahantu havuga ngo sterilizer, ni uburyo bwo kurimuvinga, sibyo, ni uburyo bwo kurimuvinga microorganism ku kintu runaka, sibyo. Ariko twebwe muri aka kanya ni sterile kuri twebwe nyine we as people, sibyo, ni sterile kuri weho nyine uri gukora. So rero sterile nk'ubwoko bumwe bwa sterile bukoreshwa ni nka kuriya nk'iyo bagiye gukorera umuntu ngo bamubage, cyangwa se nk'iyo bagiye kuvura igisebe, kuri akuntu babanza bagafata ibyuma bakabyoza muri alcohol, baba bari kugira ngo microorganism zaba ziriho zigire gute ziveho. Ubundi buryo niyo mugiye nko mu masalo mujya mubona hari icyo twita sterile machine, bafata amamashini nyine yogosha bakayishyira muri iyo mashini, bakayifungura bakayishyiramo kugira ngo the kind of microbes zishobora kuba zavuye ku muntu umwe zigire gute ziveho, tujye mbega tuze kogosha undi muntu tondeze iri free of any microorganism. Aho ku bantu badafite nk'izo mashini mu masaro yabo, bakoresha nyine ipamba bakozana alcohol. Ubundi buryo bwa sterile ni nko gufata niba ari nk'icyuma ukakinyuza ku muriro, the microorganisms zishobora kugira gute kuvaho. Rero muri aka kanya twebwe we as people turi kuvuga yuko tugiye gukora culturing, ariko muri uko gukora culturing ntabwo dukeneye ko microorganism zigira gute zisigara ku mibiri yacu, either ku ntoki cyangwa se zinjire mu mazuru, cyangwa mbega zigira ahantu duhurira nazo actually. Ni ukuvuga ngo tugomba gukora ubwo bwirinzi. So icyo ugomba gukora rero, wash hands before touching a sterile petri dish, sibyo. Mbere na mbere ukeneye kugira gute, ukeneye kubanza ugakaraba intoki zawe before ukora kuri ya petri dish, sibyo. Mbere yuko ukora kuri petri dish nyine yayindi tuzi yuko turi buze gushiramo
gushiramo the microorganism. So open the petri dish as little as possible, sibyo? Ni ukuvuga ngo nufungura petri dish uyifungure buhoro buhoro buhoro, hanyuma uri pressing lid very very quickly, kubera ko hari some kind of bacteria zishobora kugenda even in the air, so ukeneye kufungura buhoro witonze, hanyuma ukafunga neza, sibyo? Ugafunga neza, ugafunga neza dish yawe, ugasimbuza lid. It's a kind of aga yaba iriho, sibyo? Ugiye kuyicengezamo kugira ngo the bacteria zize kujyamo, cyangwa se the microorganism. Ariko twakunze kuvuga bacteria cyane, ariko microorganism z'ubwoko bwose. Ikindi rero, never cough or sneeze near the dish. Wirinde gukorora cyangwa se kwitsamurira uruhande rw'iyo dish, sibyo? Wirinde gukorora cyangwa se kwitsamurira iruhande rw'iyo dish. You understand why? So never touch the infected jiffy with with fingers, sibyo? Ntutacinge nyine ahantu nk'ama iyo uri muri culturing nk'ahantu hari amabacteri, iyo uri kurebera muri lab ubona hahinduye color, wenda habaye nk'umukara cyangwa habaye icyatsi bitewe n'ubwoko bwa bacteria. Rero aho hantu tuvuga ko hari infected, so weho nawe rero wihakora n'intoki, sibyo? Wihakora n'intoki kuko ushobora gukuraho izo bacteria ukabura zijyanye, cyangwa se izo virus, cyangwa mbega ubwo bwoko bwa microorganism. So when culturing is no longer required, they should be flooded with strong disinfectant. Ni ukuvuga ngo culturing ahantu wari uri kuyikorera, niba yarangije akazi kayo, niba ari research wayikoreragaho irangiye, niba hari ibyo wakoraga byegeranye, mbega niba warangije kuyikoreraho study, hita ufata amadesinfecta menshi. Urugero rw'amadesinfecta rwa disinfecta ni alcohol, sibyo? Hita uyifata iyo culturing yose, iyo dish yose muri rusange uyishyire muri alcohol nyinshi, should be flooded, nyinshi kabisa, ihagije kugira ngo izo bacteria zipfe, cyangwa se izo microorganism muri rusange zigire gute, zipfe. So after cleaning out the nutrient from petri dish, they should be washed and disinfected, and if they are grass, heat sterilize, sibyo? Ni ukuvuga ngo nitumara kugira gukora culturing, izi petri dish ntabwo tuzijugunya, sibyo? Niba bamaze kuzoverfloodinga, urongera uzikuremo uzoze. Numara koza izo petri dish urazogesha desinfectant, ntabwo ari amazi uzogesha, urazogesha wenda alcohol cyangwa se ubundi bwoko bwa desinfectant bwaba buhari. Hanyuma niba ari izo petri dish zikoze nko muri glass, uraziwash. Niba zikoze muri glass ushobora gukora heat sterilize. Nababwiye yuko hari n'imashini ushobora guterekamo ikintu ikagira gute, igakoresha any kind other mechanism, ikica izo bacteria cyangwa se ikica microorganism. So noneho numara kurangiza ibyo byose, sibyo? Numara kurangiza ibyo byose ukaraba intoki zawe, sibyo? Ukaraba intoki zawe ukoresheje isabune. Hanyuma mu gihe waba uri muri experiment, ntuwigere ukoza ikiganza cyawe ku muntu, sibyo? Birabujijwe. Biragize ute? Birabujijwe. So safety precautions rero ni izihe? Bacteria grow and reproduce more quickly when they are warm than when they are cold, sibyo? Iyo bacteria zikura cyane mu bushyuhe kurusha mu bukonje. Like that's the simple word for this. So it could be dangerous to incubate. Ubundi ijambo incubation ni iki? Incubation mu buzima busanzwe, incubation ni nka kuriya inkoko ibundikira amagi. Do you understand? Sibyo? Ni nka kuriya inkoko igira gute, ibundikira amagi. Inkoko ibundikira amagi kugira bigende gute? Kugira ngo ya magi agumane ubushyuhe. Yeah, that's the thing. So rero no muri incubation cultures, cyangwa se to incubate a culture, ni uburyo culture yacu cyangwa se ya dish irimo the agar, ubwo nyine agar tuzi ko irimo ama nutrients ndetse n'ama microorganism, sibyo?
nituyitereka nituyishyira ahantu ku buryo tuyikipinga warm, sibyo, ku buryo igumana temperature ishyushye, turavuga ko turi kuyikorera incubation, sibyo, turavuga ko turi kuyikorera iki, incubation. Actually incubating is keeping everything warm, sibyo, cyangwa se ni uburyo ubwo aribwo bwose bwakoreshwa kugira ngo butume ikintu kiguma kiri warm, cyangwa se gishyushye, cyangwa se gifite ubushyuhe. So rero it would be dangerous, sibyo, to incubate cultures and temperatures close to the body temperatures, because doing so might allow the growth of pathogens harmful to health. Ni ukuvuga ngo rero ikintu ukwiye kumenya ni uko incubating culture yawe ukayigumisha kuri temperature ya 37, do you understand, bizatuma hagrowinga, sibyo, bizatuma hagrowinga pathogens zimwe mbi zishobora kuba harmful to our health, sibyo. Ni ukuvuga ngo nitushyira kuri 37 hazagrowinga the growth, sibyo, hazagrowinga too many bacteria, of course, sibyo, too many bacteria zishobora kutubera the pathogens zaba harmful to our health, cyangwa se zadutera indwara simply, sibyo. So the maximum temperature used in school and college labs, ni ukuvuga ngo temperature iri maximum ikoreshwa mu mashuri, sibyo, ni 25 degrees Celsius, 25. So however uretse yuko muri higher temperatures nyine zirenze 25 zishobora kuba used industrially and this produce faster growth, ariko urumva impamvu byo tubishira outside, nyine iyo bigeze mu nganda dushyira kuri dogere 25 kuzamura, cyangwa se 30 mbega tukarenza 25, nuko ho dukeneye kugrowinga izo bacteria vuba, ariko nanone dufite even materials n'abantu bari experienced to deal with. So urumva niba ari mu kigo cyangwa muri college, niyo yaba ari muri kaminuza, gushyira abantu muri danger yo kuba bahura na pathogens ziri deadly ntago ari byiza, kandi ubizi ko they are not experts, ariko experts bahari they know how to deal with this kind of pathogens zaba produced, kuko bafite devices ndetse bafite even na skills, kandi ikindi bakeneye yuko zinagrowinga vuba for commercial purposes. So noneho what are the culture media? Culture media ni naho nyine izo bacteria zibitse, sibyo, the media nyine aho turi kuzirerera, sibyo, niba ariko twavuga. Wowe numva culture media ugitekereze nk'ikiraro ariko nyine urumva twebwe ni muri container ntoya, sibyo, ni muri container ntoya ariyo nyine twita petri dish, irimo ariko aga nyine irakoreshwa nyine muri lab, sibyo, irakoreshwa muri lab. So uretse yuko twanabonye ko dushobora no gufata ibintu biri kubora nabyo tukaba twabikoresha nka medium. So a medium is a solid or liquid preparation containing nutrients for the culture of microorganism. Medium iraba iri solid cyangwa se liquid. Ikintu cya mbere nyine gituma yitwa medium for culturing nuko iraba containing the nutrients tuzi yuko dukeneye, sibyo. So imbega tuzi ko zikenewe na microbe, sibyo. The pure microbial culture, twavuze ko pure culture ari culture nyine iri mu bwoko bumwe bwa microbe cyangwa se ubwoko bumwe bwa microorganism. So a pure microbial culture undergoes the following steps, namely, ni ukuvuga ngo mbega iyo tugiye gukora a pure culture cyangwa se pure microbial culture dukoresha uburyo bukurikira, sibyo. Turabanza tugachuzinga culture medium, hanyuma tugakora sterilization of the culture medium. Sterilization mbega ni nko guhanaguraho ku ruhande, sibyo. Sterilization nyine turavanaho turavanaho like organism zindi cyangwa se the microorganism zindi dushobora kuba tuzi ko zaba ziriho, kugira ngo nimba twari dufite medium y'ubundi bwoko cyangwa se ishobora kuba ifite izindi microorganism, turazicleaningaho kuri aho turi buze gukorera, sibyo.
turaza gukora sterilization z'indi organism zipfe kugira ngo tuze gushyiramo izindi nshyashya. So noneho ikindi, a culture with a collection of microbial cells grown on or in a medium, sibyo. Noneho ikindi, selection of a pure colony from a collection of microbial cells growing. Ikindi turagenda turebe muri colony iri kugrowinga ku yindi side, duselectingemo colony iri pure. Iyo tuvuze what is a pure colony, pure colony ni ubwoko bwa microorganism first z'ubwoko bumwe, ariko ikindi ziba zikomoka kuri one individual. Ni ukuvuga ngo dushobora kubona nk'amabacteria igihumbi yaturutse kuri bacteria imwe. So izo bacteria rero igihumbi zaturutse kuri one bacteria nizo twita pure colony. So nizo rero duterura kuko dushaka gukora pure microbial culture, nizo duterura tukajya kuzigira gute, tukajya kuzishyira muri medium yazo zonyine. So introduction of microorganism into a suitable growth medium. Noneho tuhita dufata ya pure colony tugende tuyishyire muri suitable medium iri suitable nyine bitewe n'ubwoko bw'iyo microorganism. Hanyuma sticking to carrying out a pure culture, hanyuma dutangire nyine dukore pure culture yacu, dukurikirane growth, dutangire dukore study. So microorganism rero can be cultured in a solid medium or a liquid medium or both. Microorganism ishobora kuba cultured muri medium iri solid cyangwa se iri liquid cyangwa se byose icyarimwe. When there is no culture with a collection of microbial cells on or in a medium, a source of microorganism is spread on the surface of an agar to produce individual colonies. Ni ukuvuga ngo niba nta collection y'andi microbial cells ziri kugrowinga muri medium runaka cyangwa se ku yindi medium kugira ngo tuze kuzifashisha gukora pure colony, dushobora no kujya kuri agar surface tugateruraho aka individual, tugateruraho nyine agakoroni kamwe cyangwa se aka microorganism z'ubwoko bumwe, akaba arizo tuza kugira gute, akaba arizo tuza gukoresha muri colony nshyashya dushaka gukora iri pure idafite itavangiye. So once individual colonies are obtained, this collection of microorganism can then use to carry out pure microbial culture. No ngo za organism nitumara kuzibona ku yindi side dushobora kuziterura tukajya kuzikoresha mu kugenda gukora microbial culture. Hanyuma rero what is a solid medium tuyitegura gute? A solid media are particularly suitable for bacteria and fungi and are prepared by mixing the liquid nutrient solution with a gelling agent, usually agar, at a concentration of about 1 to 5. Sibyo? Ni ukuvuga ngo kugira ngo dukore solid medium ubundi solid medium zikoreshwa cyane ku mabacteria ndetse n'amafangi, sibyo? Rero uburyo tuzipreparinga turamixinga liquid nutrient, ya carbohydrates, proteins, minerals byose biri liquid, sibyo? Of course liquid nutrient solution tuzivange na gelling agent, cyane cyane dukoresha agar. Twabonye ko gelling agent ni ikintu cyose wafata ukagihuza n'amazi ashyushye kigatanga ikintu kimeze nk'igikotori cyangwa se kimeze nka gel. Hanyuma agar yo ubwayo niyo ikoreshwa cyane, sibyo? Rero concentration dukoresha agar iba ifite concentration iri about, dukoresha the concentration iri about 1 to 5%, thus producing nutrient agar that allows the growth of colonies. Ni ukuvuga ngo dufite agar, urabona agar iri solid, you can see it. Hanyuma dufite n'izo liquid nutrients, sibyo? Dufite na liquid nutrient. Hanyuma we can prepare them, twamara gupreparinga the liquid nutrient with the agar tubihuje tukahita dukora the solid media, sibyo? Urumva turaproducinga ikintu kiri gel. Hanyuma liquid media are water-based solutions that are generally termed as broths, milks or infusions, sibyo? Ni ukuvuga ngo ama liquid media ashingiye kuba nyine abarimo amazi menshi, ni amasolutions aba arimo amazi, tukunda kuyita ama broths, milks cyangwa broths, milks ndetse na infusions. So liquid media are often useful for measuring population growth. Biriya bintu duhora dukarikira mu mibare ngo population growth
of bacteria of colony. Rero nyinshi zikunze kuba ziri muri liquid media kuko niyo ifasha kumenya the population growth ya bacteria muri rusange. So they may be placed in a test tube stopped by a plug. Ni ukuvuga ngo turazishira muri test tube, iyo liquid media turayishira muri test tube stopped by a plug of cotton wool or a metal cap in a glass screw capped bottle such as universal bottle which holds 25 enough for one agar plate. So turafata the test tube kenshi zipima volume ya 25, bottle which was about enough. Actually volume yagakwiye kuba cubed, sibyo? Volume ya 25 ya santimetero 20, santimetero kibe 25. Hanyuma ubundi niyo nyine twita universal bottle. Yavuze universal bottle, mbega niyo bottle iri standard ikoreshwa ahantu hose, sibyo? Hanyuma ikintu tugomba kumenya ni uko igomba gupfundikirwa, sibyo? Igomba kuba iri cracked, sibyo? Screw cracked bottle nyine ni akantu ushobora gufunga ukanafungura. So yeah, noneho the medium must be sterilized and after adding a small quantity of cells to the medium is called inoculation. Uvuga ngo iyo medium ubwayo nitumara kuyitegura, niturangiza kuyitegura tugahita dushiramo cells, sibyo? Tugashiramo cells arizo tugiye kugrowinga nyine, tuzahita tuvuga ko dukoze icyo twita inoculation. Ni ukuvuga ngo inoculation is adding a small quantity of cells to the medium, mainly liquid medium. So indi rero dufite is enrichment medium, sibyo? An enrichment medium is a medium in which substances are added to meet the requirements of certain microorganisms in preference to others. Iyo tuvuze enrichment, twebwe iyo medium twongeramo utuntu, sibyo? Substances zitandukanye especially nutrients. Tuzi neza yuko iyo medium wenda dushobora kuba dufite medium itari pure, ifite microorganism y'ubwoko bubiri cyangwa butatu cyangwa bungaye, noneho twebwe tugashiramo nutrients tuzi neza yuko ziratuma microorganism zimwe zikura, sibyo? Izindi ntizikure neza. Ni ukuvuga ngo turamenya yuko ubwoko bwa nutrients dushizemo buri bufavorize ubwoko bumwe microorganism dufite, hanyuma ubundi bwoko bwo ntibube favored. Niyo twita rero enrichment media. Enrichment media ni media tuba twateguye, cyangwa se iyo ari imwe nyine bari medium, ni medium tuba twateguye tugashyiramo substance cyangwa se nutrients tuzi neza yuko ziri buze gufasha ubwoko bumwe microorganism gukura neza kurusha ubundi. Hanyuma rero selective medium, it is a medium in which one or more substances are added to favor the growth of specific organism and to inhibit the growth of others, sibyo? Ni ukuvuga ngo selective medium iyo dushiramo substance tuzi yuko noneho yo iri bwemere, sibyo? Iri bwemera ko haba favored a specific type of microorganism gukura, hanyuma izindi zo noneho izibushe gukura. Ni ukuvuga ngo hano aho enrichment itandukaniye na selective, enrichment both organisms zirakura, cyangwa se both microorganisms z'ubwoko bubiri butandukanye zirakura, ariko ubwoko bumwe bukura neza kurusha ubundi bitewe na substance twashizemo. Ariko selective medium yo iratuma hakura ubwoko bumwe gusa, ubundi bwo buhagarikirwe gukura, sibyo? Bushobora no gupfa. So it is a medium in which one or more substances are added to favor the growth of specific, banditse grown ariko is the growth of specific microorganisms and to inhibit, sibyo? And to inhibit the growth of others. Nk'urugero, the addition of penicillin to a culture to select for those organisms resist to it, or the selection of hybridized cells during the production of monoclonal antibiotics. Ni ukuvuga ngo nk'urugero kuba dufite culture tugashyiramo icyo twita penicillin kugira ngo iri bitume microorganism y'ubwoko bumwe
ayiresistinga, sibyo, atabasha kuyica, ariko izindi microorganism zo zipfe, sibyo, zicwe nyine n'iyo penicillin zivemo. Ibi ngibi byo bishobora kudufasha even guselectinga hybridized cells mu gihe dushaka guproducinga antibodies ziri monoclonal cyangwa se zituruka ku bwoko bumwe, sibyo. So these are the types of media dukwiye kumenya. Hari solid media, liquid media, ubwo mu bintu nyine bijyanye na culturing. Inoculation twabonye yuko ni ukwadinga a small quantity of cells to the medium, sibyo, aribyo nyine twita inoculation. Ikindi ni enrichment media, ikindi kikaba selective media. So rero what is the aseptic technique? Aseptic technique ni iki, cyangwa se ifasha muri iki simply? Pardon? Sorry. Aseptic technique is using sterilized equipment and solutions and preventing their contamination, sibyo. Ni ukuvuga ngo aseptic technique ni uburyo dukoresha equipment ari sterilized cyangwa se yavanyweho microbes cyangwa se the microorganism mbi, sibyo. Noneho either ushobora no gusterilizinga solution, not ibintu biri solid gusa. Noneho and preventing their contamination, noneho no gutuma ayo ma equipment uri gukoresha ataba contaminated, nicyo twita rero aseptic technique. So sterilization rero ubwayo ni iki? Sterilization is the removal or destruction of all living organisms including spores. Ni ukuvuga ngo sterilization nibyo nyine twavugaga, ni ukuvanaho removal cyangwa se kudistructinga, kwica cyangwa gusenya, kwica, simply ni ukwica all living microorganism ziriho ukazica. Iyo ukoresheje alcohol uba uri kwica microorganism zihari, niyo uba uri kuzivanaho uri no kuzica actually byose. So inactive structures rero that enable some microorganism to survive, sibyo, to survive unfavorable periods, sibyo. Ayo niyo spores, sibyo. Ni ukuvuga ngo iyo ukoze sterilization uba uri movinze, ushobora gukora sterilization y'ubwoko bumwe bwo kuri movinga microorganism zikavaho, cyangwa se ikaba ari sterilization yo kwica microorganism ziri ku kintu. So rero uburyo ukorana izo microorganism ziravaho, hanyuma zivaneho n'iki? Zivaneho n'icyo twita spores. Spores ni iki rero? Spores ni inactive structures, sibyo, zituma microorganism z'ubwoko bumwe na bumwe zibasha gusurvivinga conditions ziri unfavorable, sibyo, mbega zizifasha kugira ubudahangarwa niba ariko twabyita. So bacterial and fungal spores are abundant in most environments including laboratories. Ni ukuvuga ngo fungal cyangwa se bacterial spores, izo inactive structures ziboneka ku ba microorganism, zishobora kuboneka ziboneka cyane mu environment harimo nyine n'amalaboratoire. So what's a range of special technique and apparatus are designed to prevent contamination of nutrients media? Ni ukuvuga ngo the techniques zitandukanye ndetse n'amaparatas y'ubwoko butandukanye arakoreshwa kugira ngo twirinde yuko ama media yaba contaminated with those organisms. So rero icyo twita the autoclaves are used to sterilize equipment and culture media before experiments. Autoclaves nyine ni uburyo ama apparatus akoreshwa kugira ngo ya sterilizing equipment, hanyuma n'ama culture media ziriya dishes n'ibiki, iyo tugiye gukoramo experiment nubwo zose aba ari microorganism ntabwo bikenewe yuko microorganism tunini turi bufate microorganism tukazishyira mu kintu n'ubundi cya gisanzwe zifite izindi microorganism. Ni ukuvuga ngo rero microorganism zari ziri muri media mbere na mbere zigomba kubanza kuba removed. So rero autoclaves zirabifashamo ku sterilizing equipment dukoresha,
ndetse no gusterilizinga media turi buze gukoresha nitujya gutangira experiment yacu, and also to sterilize equipment and specimens before disposal. Turanasterilizinga equipment ndetse n'ama specimen before aba disposed to the experiment dutangiye. So in addition, after sterilization, a great care is taken during experiments to ensure that there is no infection. Bivuga ngo nunamara no gusterilizinga, sibyo? Numara no gukora sterilization, urakora na experiment ufite iki witonze, with great care, sibyo? Ufite care witonze nyine kugira ngo utaza kugira gute, utaza kwitera infection cyangwa se izo microorganisms zikaza kukujyaho zikaba zaguteza ikibazo. So what is rero the spread plate technique, sibyo? The spread plate technique, this is one of the most basic and useful of microbiological techniques. Nk'urugero gufata ni uburyo bumwe nyine bukoreshwa cyane mu kugira ngo dukore it is the most basic and useful of microbiological techniques dukoresha kugira ngo tukore nyine sterilization. So the petri dishes are specially designed as a shallow circular dish made of glass or plastic. Ni ukuvuga ngo petri dish mu busanzwe yandi twabonye nyine akorerwamo culturing, ari especially twibukiranye ni agar iri bushyirwemo nutrients ndetse n'ama microorganism, hanyuma iyo agar tuyitereka muri petri dish kugira ngo mutaza kuba confused, sibyo? So the petri dishes rero are specially designed as a shallow circular dish made of glass or plastic. Ni ukuvuga ngo petri dish ziri shallow, ni tugufi, akantu kari rero nyine kaba kari numba ari shallow as a container, ni ukuvuga ngo kaba gafite indiba ntoya cyane, sibyo? Ntabwo ugeramo kure cyane. So designed as shallow circular dish made of glass or plastic, ziraba zikozwe na glass, ikirahure cyangwa se plastic. So the shape of lid allows the shape of the lid allows avoiding contamination, but gas molecules can diffuse between the inside of the dish and the environment through where the base meets the lid. Actually we need to see how the petri dish iri kugira ngo turebe n'iyo lid iyo ariyo, sibyo? What is that lid? What is it? Petri dishes, katurebe photo kuko niyo dukeneye. Yes, I think you can see it. Ngira ngo uri kubona how the petri dish is, sibyo? Iyi niyo twita petri dish. Urabona nk'izi ngizi zikoze muri glass, sibyo? Ujya muri glass, I think you are not seeing them very well, ariko nka kuno nitumara pardon. So urabona nk'ingi iri filled with agar nyine ni iki kimeze nk'amavuta actually, sibyo? Ndagenda nerekana example nyinshi zitandukanye. So the petri dishes zigiye zikonteninze hano ubu ngubu hari kubera culturing. So petri dishes ni actually I think you can see how they are, sibyo? Uburyo zimeze, I think you can see them. Let me open. Yes, this is a good picture. So urabona these are the agar, sibyo? Aya ni agar igiye containinze those kind of microorganism. Hanyuma rero the agar ifite lid iri ku meeting at its bottom. Hanyuma rero agar nyine ni substance. Ubu hano hagiye harimo colony cyangwa se hagiye harimo microorganism. Nk'ubu ngubu urabona nk'aka kari gusa, n'indi niyo nababwiraga, izi nizo twita tifi. Mbega yabaye ubu ngubu hano yabaye infected. Iyi yabaye infected, ni ukuvuga ngo aha ngaha tuzahita tumenya ko harimo ama microorganism menshi kuko kala nyine iragenda ihinduka. Tubibone yuko hari kuba the growth of microorganism z'ubwoko runaka, kuko growing them bivuze ko ziriho zirarya the nutrients ziri muri iyo agar. So I think you understand. So
Rero petri dishes ni utu ngutu turabona ni tugufi, rero tugiye dufite iki, tugiye dufite iki, dufite ama lid sibyo, the lid zidukavarinze. So the shape of the lid allows avoiding contamination, but the gas molecule can diffuse between the inside of the dish and the environment through where the base meets the lid. Lid nyine aho aga ihurira nani, aho petri dish ihurira na basement hasi, hasi nyine bishobora gutuma, nubwo mu busanzwe physically ntabwo the microorganisms zacamo, ariko amagaze y'urumva yacamo nyine ntihaburamo utwenge. So oxygen can therefore reach the culture and carbon dioxide can escape. Ni ukuvuga ngo carbon dioxide iturutse muri culture yasohoka, ndetse na oxygene iturutse hanze ishobora kwinjira muri muri petri dish cyangwa se muri culture. So the plate technique rero involves using a sterilized spreader with a smooth surface made of metal or glass to apply a small amount of bacteria suspended in the solution over a plate. Sibyo? Uvuga ngo iyo tuvuze the spread plate technique ni uburyo dukoresha. The spread plate technique involves using a sterilized spreader. Turafata spreader iri sterilized, sibyo? Turabibona, noneho iyo spreader niba sterilized turakoresha n'icyo na mito cyangwa se glass ifite surface iri smooth, sibyo? Noneho iyo ubutumwe applying a small amount of bacteria ziri buze kuba suspended over a plate. So the plate needs to be dried at room temperature so that the agar can absorb the bacteria more readily. Noneho a successful spread plate will have a countable number of isolated bacteria colonies evenly distributed on the plate. Ni ukuvuga ngo simply the way turi bukoreshe the pure plate method, cyangwa se the spread plate method. Step ya mbere turi bukore turinokiretinga, sibyo? Turinokiretinga turebe kuri no side imbere na mbere. Turinokireting a plate containing solid medium, sibyo? Inoculating twabonye ni iki? Inoculating ni ugushyira organism, sibyo? Ni ugushyira organism muri muri medium, sibyo? Nitumara gushyira organism muri medium, turafata kaka glass, sibyo? Kaka glass kari akamito cyangwa se aka glass, sibyo? Ako kamito cyangwa aka glass karaba, iyo tuvuze spread, iyo ugiye guspreading ibintu nyine ni ukubisanza, niba ariko twabyita, sibyo? Iyo ugiye guspreading ibintu ni ukugira gute? Ni ukubisanza. So urafata rero aka glass kawe, ufate za koloni wakoreye inoculating, hanyuma ugire gute? Uspreading ujyana izi side iburyo n'ibumoso, sibyo? Noneho uraspreadinga kuri surface evenly, nyine iyo tuvuze evenly nyine ni nko mu buryo bungana, sibyo? Mbega ahantu hose uhagere, sibyo? Ahantu hose ugire gute? Uhagere. So rero iyo ubikoze gutyo, of course ugomba kuba ufite ako kantu nyine, ako ka rod cyangwa ako kamito uri gukoresha kagomba kuba kagize gute? Kagomba kuba gakoze neza, sibyo? Gakoze kagomba kuba mbega kari clean. First of all kagomba kuba kari clean, kari sterilized, sibyo? Katariho izindi bacteria, hanyuma ukaza kukifashisha uri kugira gute? Uri kushyira iyo aga cyangwa se the inoculate yawe ahantu hose. So icyo gihe rero colonies zawe zizagrowinga kuri surface honyine, sibyo? Zizagrowinga only on surface of the media, ntabwo zizajya above, sibyo? So yes, that's
good about the spreader plate, sibyo, cyangwa se the spread plate technique. Hanyuma rero, what's the method of inoculation, sibyo? Inoculating nta bundi buryo. Inoculating twabonye ko ni ugushyira a small number of microorganism into a nutrient medium, sibyo? Twumva twanabivuze kare, ni ukuvuga ngo gufata nyine, ni ukuvuga ngo weho medium yawe nuba wayikoze ifite nutrients utari washyiramo organism, nta inoculation iba yabaye. So weho nufata microorganism zawe ariko small number yazo cyangwa se quantity yazo nkeya, kuko dukeneye ko zizamultiplyinga nyine zigakura kugira nyine tumenye tubashe kuzigaho. Rero ukeneye gushiramo umubare muke, nufata rero that small number cyangwa that small quantity of microorganism ukazishyira muri nutrient medium yawe, icyo gihe uzaba ukoze icyo twita inoculation, sibyo? So rero aseptic technique nyine ni buriya buryo bwose bwo gukoresha kugira ngo twirinde contamination. So the solid differs for solid, the procedure differs for solid and liquid media. Uburyo bwa inoculation butandukana uri gukora kuri solid medium ndetse n'iyo uri gukora kuri liquid medium. So inoculating a solid medium, sibyo, we use a wire loop. Turakoresha loop iri wire like a rod, sibyo, a metallic rod. So the loop is firstly flamed, and after it is used to lift a thin film of a liquid suspension or a small amount of solid material containing the microorganism being invested from the previous culture or any source of the microorganism. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere flaming nyine, kuko dukeneye gukora sterilization, kandi twabonye ko sterilization ari ukurimoving izo microorganism nyine zikavaho totally zikagenda, so tugatangira nyine gushyashya. So rero ukeneye kubanza ugafata the wire loop yawe ukayiflaminga, of course ubwo uri gukora sterilization ukoresheje umuriro. After urayikoresha, sibyo, urayikoresha uri gufata a small amount, sibyo, urayifata uri gukoresha a small urayikoresha uri gufata small amount of microorganism, sibyo, ziri muri media iyo ariyo yose. Ni ukuvuga ngo ugomba kuba ufite the source of those microorganism, kuko ushobora gukora culture uyivanye mu yindi culture wari ufite, sibyo, ushobora gukora culture uyivanye mu yindi culture wari ufite. So wafata microorganism ufite cyangwa se culture iri existing ukavanamo microorganism nkeya, noneho ukaziterura ukazijyana hehe, ukazijyana mu yindi nutrient medium yawe ufite kugira ngo utangire culturing nshyashya. Ubwo icyo gihe n'igihe turi gukora kuri solid medium. Hanyuma rero kuri liquid medium turafata nyine izo cells, actually zino microorganism turabizi ko ziri unicellular, sibyo. If the cells to be inoculated are in liquid, for example water or a broth, twabonye yuko the liquid medium ni za broth, the milks, actually the broths and the milks ndumva twabibonye hano hejuru, sibyo. Twabonye ko ziri water based, hano hose nagiye nsurinya, so ziri water based. Yes, ufite the broths, milks cyangwa se infusions, uretse yuko nyine n'amazi ubwayo, amazi yonyine nayo ashobora kuba the liquid medium cyangwa se ahantu nyine the microorganism zacu ziri gukurira. So noneho icyo tuzakora twebwe niba dushaka nyine nko gukora inoculation cyangwa se kwadinga the microorganism cyangwa se the cells muri medium yacu, either water cyangwa se broth cyangwa se milks cyangwa se infusions, turafata a sterile wire loop is used to transfer a sample to the medium, which is often a test medium. The wire loop is simply agitated gently inside the medium. Ni ukuvuga ngo iyo wire loop iriho utu microorganism, uradushyira neza muri test tube witonze, sibyo, muri ya test tube yacu tuzi neza yuko irimo iyo medium. Twibukiranye medium ntabwo ari liquid gusa, ahubwo ni liquid irimo na ya nutrients cyangwa se za substance tuzi neza yuko zizagira gute, supporting the life cyangwa se the living of those the microorganisms. So
Eh, tuzabishyiramo gently muri media if the cells to be inoculated are in a solid medium such as soil nutrient agar a wire loop may be used for to transfer to the liquid medium. It can be wrapped on the inside surface. Ni ukuvuga ngo niba za organism wenda ziri muri aga, turabizi ko aga iri solide, okay, iri gel ariko it's solid like ariko ntabwo ikomeye nyine imeze nk'amavuta nko wavuga gel nyine isanzwe igikotori. So rero we kugira ngo izo organism zivemo ni ukurabinga gahoro kuri test tube, hanyuma ziragenda ziba dissolved muri iyo liquid, you understand, sibyo? Ziragenda ziba dissolved muri iyo liquid, then numara gukora ibyo ngibyo urarimuvinga iyo wire loop yawe uyicomoremo, numara kuyicomoramo urongera uyikorere sterilization kugira ngo any person wegereye aho ngaho nawe ataza kuba affected. So ukeneye kuyikorera sterilization. So noneho rero carrying out a pure culture. So a pure culture twabonye ko pure culture ni igihe turaba dufite the microorganism z'ubwoko bumwe, sibyo, of one kind, zitivanze n'izindi. So pure culture technique is a method of culturing microorganisms in which all of the individuals in a culture have descended from a simple individual. Twabivuze hejuru yuko ushobora gufata nk'ama microbes, namely amabacteria aturutse kuri one ancestor. Twari dufite bacteria imwe, that bacteria noneho iba multiplied ivamo like 1,000 a million of other bacteria, then izo zose zaturutse kuri simple individual cyangwa se kuri one ancestor, zose iyo turizishyize muri medium imwe tukaziculturinga tuba dukoze pure culture. This is like kubisubira uko twabivuze. So the basis of pure technique is the isolation in colonies of individual cells. This is done so as to allow the characterization of specific types of microorganism. So nyine kugira ngo tubone culture cyangwa se tubone microorganism z'ubwoko bumwe, kandi twari dufite wenda nk'ahantu twari dufite culture iri universal ifite ama types of microorganism menshi, kugira ngo tuzaisolatinge twabibonye hejuru tugira medium like selective cyangwa se dushyiramo substance tuzi neza yuko zizafavoriza ubwo bwoko bw'ama microorganism dushaka, noneho ikica izindi microorganism tugize gute tudashaka. Nk'urugero twabonye urugero dushobora gufata penicillin, sibyo, penicilline tukayishira muri culture yacu, niba dushaka ko nyine iyo culture dufite itubera source of pure culture tugashiramo muri culture yacu, hanyuma all microorganisms zitari resistant kuri penicilline zigapfa, hanyuma iri resistant kuri penicilline yo igasigara. Icyo gihe tukahita ducreatinga the organism zifite individual cells. Noneho izo individual cells zituruka kuri one cyangwa se kuri simple cell, tugahita tuziterura tukazitangira nyine bushyashya, tugakora culture nshyashya ikozwe n'ama microorganism akomoka kuri one ancestor. So incubation rero, twabivuze hejuru, navuze ko incubation ni uburyo, it's the process by which you keep something warm, sibyo, gutuma ikintu nyine kiguma kiri warm. I gave you an example. Incubation ikoreshwa cyane ni nka kuriya nyine inyoni, the birds zikoresha ziri kubika amagi yazo kugira ngo akomeze abe warm. So even natwe rero buriya tuba dukeneye iyo turi gukora culturing cyangwa se iyo dufite these cultures muri lab, biba bikenewe yuko the cultures ziguma kuri temperature iri constant, sibyo, kuko temperature itari constant ituma nyine the growth of those bacteria iba hindered. So tuba dukeneye kuzigumisha kuri temperature imwe, so dukeneye kuzikorera incubation to keep them warm. Ubwo hari apparatuses nyinshi cyane zakoreshwa. Twabonye yuko ikintu kiri cautious tugomba kumenya nuko tutagomba kugezera kuri degree Celsius 37 arizo body temperature yacu, kuko izo zishobora guproducinga bacteria ziri deadly, zishobora kuba ama pathogens mabi ku buzima bwacu, nyine zikaba zadutera indwara. So during the incubation rero hano dukeneye gukora incubation on agar. Twabonye ko agar is that substance nyine iri gel, sibyo, cyangwa se ifite jelly like form, ariho nyine ama microorganism menshi akurira. So
During incubation, the nutrients are contained in agar medium, sibyo ama nutrients nyine nitujya gukora incubation, of course za nutrients zose the microorganisms zizakenera ziraba ziri muri agar. Noneho agar agar nyine hano bari kwisobanura ariko hejuru twari twabivuze, is a substance which dissolves in hot water and sets to form a jelly, sibyo, cyangwa se sets to form a gel. Nyine ni ukuvuga ngo nidissolvinga muri hot water irakora ikintu kiri gel kimeze, example nyine yihuse tutarinze twivuna, kimeze nka hariya mavuta ya gikotori. So noneho ariko ubwo urumva ubwo biraterwa n'amazi dukoresheje, ishobora nyine no kugeraho nyine akoroha neza, noneho akaba amavuta ari cyangwa se ikaba substance itakiri solid cyane, noneho yoroshye cyane kurushaho bitewe nyine n'amazi uburyo ashyushyemo. So you pour hot agar containing all necessary nutrients, nk'urugero ama carbohydrates, proteins, amavitamine ndetse mineral ions tuzi neza yuko the microorganisms zacu zizakenera. Noneho bino tukabishyira muri petri dish nayiberetse kuri picture, sibyo, I showed it to you kuri picture, ariko ni izi ngizi nyine nayo niyo ma petri dish. Ikintu twabonye nuko petri dish iba iri shallow, nyine iba ifite indiba iri ntoya. So noneho then leave it to cool, hanyuma kuko bino bishyushye, izo hot nutrients ndetse na izo hot nutrients ndetse na agar biri kumwe byose birashyushye, rero turategereza bigere gute, bikonje cyangwa se bikuringe, and set before you add any microorganism. Ibi ngibi byose turi gukora nta microorganism n'imwe twari twagira, mbega ntabwo twari twakora inoculation, ntabwo yari yaba. So noneho ubwo ni uburyo bumwe bwo gufata agar ndetse iri hot of course, tukayivanga na necessary nutrients, hanyuma tugategereza ko ikonja mbere y'uko nyine dukora inoculation. Noneho ubundi buryo twakoresha, the other way to provide nutrients to grow microorganism is as a broth in a culture flask, sibyo. So ni ukuvuga ngo uburyo dushobora guproducinga, dushobora gukoresha ubundi buryo dushobora gukoresha kugira ngo dushire the nutrients, sibyo, dushire the nutrients muri medium yacu, ni ukukoresha kuri broth, which you will see in this activity iri hano, sibyo, muraza kurebamo after the course. So noneho rero what is, ngira ngo twigeze tubona about anaerobic respiration. Tubona yuko anaerobic respiration, what happens kuri cell, ikiba kuri cell ari fermentation. Tubona ko habaho fermentation, tubona ko habaho fermentation zifite ubwoko. Okay, actually fermentation ni igihe habayeho anaerobic respiration, uvuga ngo habaye respiration, just iyo ni nka recap cyangwa se review kuri byo twarebyeho ubushize. Habayeho respiration ariko ntabwo twigeze dukenera oxygen, icyo gihe tukavuga ko habayeho anaerobic respiration cyangwa se simply fermentation. Twavuze ubwoko bumwe bwa fermentation, ni nka kuno ukora siporo nyinshi, noneho wakora siporo nyinshi muri skeletal muscles zawe, kubera ko uri gukenera too much oxygen, the cells zawe zigakora anaerobic respiration iri buduproducingire waste. Iyo waste ariyo twasanze ariyo lactic acid. Dusanga iyo lactic acid iza kuza kuba koherezwa muri liver, sibyo, kugira ngo ize kutubera the first material to produce glycogen. Ibyo twabivuzeho. So hano rero reka turebe the fermentation iri outside the body, aho twabonye ko dushobora fermentation ishobora kuduproducingira metanol, sibyo, cyangwa se ethanol, ariko kenshi nyine ni ethanol. Ubundi iyo habayeho fermentation hakabaho production ya metanol, iyo fermentation iba yakozwe nabi, niyo nyine ivamo za nzoga zica n'abantu, sibyo. Uvuga ngo ubundi some of the alcohols, nyine ubwoko bwa alcohol abantu babasha gufata bakanywa ni ethanol, ariko metanol yo yica abantu, niyo nyine wumva banyweye haba harabaye fermentation iri by mistake bagaproducinga nyine inzoga
icontaininze methanol, hanyuma if people drink it bashobora guhuma, ariko bishobora no kuba bibi umuntu agapfa. So ni ukuvuga ngo rero the first, ubundi ikintu cya mbere nyine fermentation producing ni ethanol, nibyo biri normal, sibyo? So rero hano reka turebe about alcoholic fermentation. Ubwo uhita ubyumva yuko production of alcohol cyangwa se production of cyangwa se alcoholic fermentation simply ni anaerobic respiration muri make. Rero ubwo bivuze yuko dukeneye cells, sibyo? Dukeneye the microorganism, sibyo? Dukeneye the microorganism ziri buze kudufasha gukora anaerobic respiration cyangwa se anaerobic fermentation. Rero izo ngizo nta zindi nizo twita yeast, sibyo? So the yeast releases digestive enzymes which allow the transformation of glucose into ethanol. Ni ukuvuga ngo izo yeast nyine yeast ziri naturel, kuko kuri ubu ngubu hari yeast nyine ziri artificiel nyine baproducinga bisanzwe mu nganda. So yeast ni kind of cells, microorganism ziri buze guproducinga enzyme cyangwa se enzyme iri buze gufasha guhifata glucose ikahita ihindukamo ethanol. Nta na medium process ibamo, sibyo? Cyangwa se ikintu kiri bube intermediate hagati yo guhinduka ethanol no kuva muri glucose uhinduka ethanol. So simply ni glucose to ethanol bikozwe n'iyo enzyme. Turabizi ko enzyme actually they are biological catalysts. So the presence of bubbles is the evidence of the carbon dioxide is released as waste product. Ariya bubbles nyine tubona nk'iyo dukoresha nyine wenda ibisanzwe nyine fermentation tubibonera mu busanzwe kuri aba bari gukora urwagwa. Yes, urwagwa. Kuri aba bari gukora urwagwa, kuriya nyine urwagwa ruba ruri kubira, biba biri kuvuga yuko nyine ni carbon dioxide iri kuba produced as waste, kuko buriya haba hari kubamo fermentation munsi. Ni nayo mpamvu nyine bagenda bakarupfukirana ahantu munsi nyine ahantu, kugira ngo n'umuyaga, kubera ko twabibonye hejuru, nujya gukora culture, sibyo? Nujya gukora culture ubizi yuko the microorganism ufite zikora anaerobic respiration, uroblige yo kuzishyira ahantu hataboneka umwuka uhagije, sibyo? Mbega ushyira ahantu ubundi byakabaye byiza ahantu hatagera n'umwuka, ariko nyine urumva iyo ngiyo that's an ideal thing. Kuba wabona ahantu hatagera umwuka byo biri ideal, ariko you have to put it somewhere else, cyangwa se ahandi hantu nyine bizwi neza ko ntihagera umwuka aba ari hake. So rero kenshi niyo mpamvu ubona bacukura, hanyuma kuriya bacanamo, biriya byose nyine byose ni biological processes. Kuriya bacanamo nyine hakabanza hagashyuha, then bakaza guterekamo, ni ukugira ngo banakore incubation, kuko barahatwikira bwa bushyuhe bukagumamo, umwuka ntiwinjire nyine bikaba biri incubated, noneho kuko biri anaerobic n'umwuka ntumanukiremo, bikakomeza bikora anaerobic respiration, nibwo bituma biba efficient kurushaho. So rero carbon dioxide iza kuba produced, tukaza kubibona nyine hejuru ku rwagwa ruri kubira. Iyo nyine niyo evidence ya mbere yerekana ko carbon dioxide iri kuba produced. So making beer depends on a process called malting, sibyo? Gukora inzoga nyine muri rusange ni process yitwa malting. You soak, nyine gusoakinga nyine no gufata ikintu ukagishira mu mazi. Nyine iyo ufashe ikintu soaking something cyangwa se putting something deep into water, nibyo twita soaking. So you soak and keep barley grains. Barley grains nyine ni ubwo twebwe twigiriye kuri beer y'inzungu, sibyo? Barley grains nyine ni actually izi barley ntago ni nk'ubwoko nyine bumeze nk'ingano, ariko sinzi ko mu Rwanda zipfa kuboneka, ariko mu bihugu byinshi nyine baproducinga izo nzoga barabikora. So barley grains wewe uzifate nk'ingano cyangwa se malt, simply tuvuge malt, zirashyirwa muri water simply. Hano barley grains uhasimbuza ikintu cyose grains zose zitanga carbohydrates. Twebwe mu Rwanda dukoresha amasaka nyine, kuko amasaka nyine afite carbohydrates. Hanyuma izindi nzoga zose turabizi ko zituruka mu ngano. Ingano nazo it's a very 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 good thing, cyangwa se a very very good source of carbohydrates. Buriya ibintu byose biri grain producing carbohydrates byavamo inzoga, sibyo? So as germination begins, germination itangiye kuba nyine, kuko twagishyize mu mazi, nitangira guproducinga
those kind of parts zayifasha mbega nizitangira kumera nk'ibimera sibyo, nitangira izo grains zitangira kumera nk'ibimera, enzyme ihita breakinga down sibyo, the enzymes zifitemo breakinga down the starch in the barley grains into a sugary solution. Uvuga ngo the starch zihari, turabizi ko starch n'ubundi ni storage, the starch nyine ni storage, is the large, it's the macromolecule ya sugar, hanyuma iyo starch rero irahita iba broken ihindukemo sugary solution. Simply iyo sugary solution urumva ni amaglycose, starch isindukamo the glucose nyine ibaye dissolved, iragabanuka nyine muri size. You then extract a solution produced by malting and use it as an energy source for the yeast. Hanyuma iyo solution uvanye muri malting cyangwa se kuri ubwo buryo bwo gusokinga the grains, niyo ukoresha as the source energy for the yeast. Kuko niba wumva sugary solution you understand glucose nyine turabizi yuko is the simplest food ya carbohydrate kandi niyo itanga the energy iri buduhereze ya ATP. So the mixture of yeast and sugar solution is then fermented cyangwa se fermented to produce alcohol. Then yeast, za microorganisms zitwa yeast nizo turi buze gufatanya na nizo turi buze guhuza na alcohol sibyo, nizo turi buze guhuza, so nizo turi buze guhuza na sugar solution pardon, hanyuma bize kudufasha guproducinga alcohol. So hops are added at this stage to give flavor, gushyiramo ibindi bitandukanye, amafu atandukanye kugira ngo the smells zitandukanye kugira ngo dutange flavor y'inzoga. So the beer is given time to clear and develops its flavor before putting it in a bottle to be sold. Hanyuma turayihereza time mbega irangize fermentation yayo, hanyuma tuyikoreshe turi kugira gute, hanyuma tuze kwishira mu maboto dutangire duseringa. So interestingly, alcohol in large quantities is toxic to yeast as well as to people. This is why the alcohol content of wine is rarely more than 14%. Once it gets much higher, it kills all the yeast and stops fermentation. Ni ukuvuga ngo uko inzoga sibyo, uko inzoga tuyireka umwanya iragenda itanga the quantities cyangwa se iragenda iproducinga molecules ziri toxic kuri yeast. Bivuze ko yeast nyine nayo iragera, za yeast cells nazo ziragera aho zigapfa, hanyuma ku buryo nyine fermentation igeraho igahagarara sibyo, fermentation igeraho igahagarara. Bivuze ko the yeast nyine twavuze yuko hari ziri natural yeast cells ziri natural, ariko ku ruhande nyine ni iriya misemburo bikoreye sibyo, iri artificiel. So noneho what about the population growth of bacteria? Actually ibi ngibi ni is the other mathematics dusanzwe dukora sibyo, that mathematics dusanzwe dukora mu busanzwe nyine muri exponential growth sibyo. Exponential growth murabizi yuko niyo nicyo kintu nyine twareberaho muri nka application muri biology urebye sibyo, iyo twareberaho nka application muri biology. So icyo dukwiye kumenya ni uko the exponential growth of course cyangwa se the growth isanzwe nyine y'amabacteria, twibukiranye bacteria zishobora no gukura no mu masaha abiri. Twari dufite one individual saa 3 tukagera saa 5 dufite nk'amabacteria like 1000 cyangwa 10,000 bitewe na bitewe na speed zikuriraho n'ubwoko bwazo, kuko the bacteria the way they grow biratandukana nyine bitewe n'ubwoko bwazo. So hari igihe rero of course growth iragera sibyo, ariko n'igihe cya decline kibaho, igihe cyo gupfa sibyo. So there is a time, hari igihe tugera nyine hakabaho skyrocketing, ibintu bigazamuka cyane, ariyo ya exponential growth muri rusange. Noneho hakaba nicyo twita lag phase. Lag phase ni cya gihe mbega ni nka time of rest, ni nk'igihe cyo kurestinga haba growth bitaratangira sibyo. Ni ukuvuga ngo icyo gihe ikintu microorganism ziba ziri gukora, hano ubwo turi kureba kuri bacteria, ziba ziri kwiadapta muri environment nshyashya. Lag phase, bakubaje ati what is lag phase?
bavuga ko is the period of time where the bacteria that the bacteria take to adapt to the new environment. Ni ukuvuga ngo ntabwo bagiteri speed uzivanyeho ziri gukurira muri environment imwe, iyo uziteruye ukazishyira muri environment B wari uzivanye muri A, ntabwo zihita zikomeza ngo zikure nk'uko zakuraga ziri muri environment A, no, zirabanza zigaca muri lag phase. That lag phase nyine ni wo mwanya zifata wo kwiyadapta, kumenyera nyine environment, zamara kumenyera the environment, then zigahita zigira gute, zigatangira ku growing, they start to grow. Hanyuma rero iyo growing itangira niyo nyine exponential growth. Hanyuma hari ahandi zigera the growth ikaba stationary, sibyo? Nubirebera kuri graph, growth iba stationary nyine, actually zino phases nyine bakubajije ati what are the phase of the bacterial growth, actually nenye, sibyo? Nenye, hari iyo lag phase yo kubanza kumenyera environment nshyashya bacteria igezemo, hakabamo exponential growth cyangwa se exponential phase cyangwa se the log. Actually log nyine zirabizi ko no mu mibare dukoresha logarithm iyo turi kureba this exponential growth. So rero this exponential growth, so icyo gihe nicyo gihe kiri remarkable cyane nyine iyo exponential growth. The bacteria ziba zikura kuri rate iri hejuru, sibyo? Kuri rate iri hejuru, sibyo? So rero ziba ziri sensitive nyine, ziba zifata ibyo kurya neza, zimeze neza. So noneho ikindi ni stationary phase. Stationary phase ni igihe kigeraho noneho tugatangira bacteria zigatangira guslowinga down muri growth, then ugasanga the population remaining constant ku kigero runaka, sibyo? Population remaining constant nko mu minota wenda 10-20 isaha cyangwa se n'umwaka bitewe n'ubwoko bwa microorganism. Hanyuma ikindi dufite ni decline cyangwa se death, kuko nta kintu kitagira gupfa, ibintu byose birapfa, gipfa kuba ari living. So igihe rero kiragera the period rate of death noneho ikagira gute, ikazamuka high period. Ni ukuvuga ngo rega buriya niyo tuvuze exponential growth nani exponential phase, ntabwo bivuze ngo muri exponential phase ngo ama bacteria ntabwo abapfa, ariko rate of death ibiri ntoya ugereranije na rate of growth. Hanyuma rero decline cyangwa se death phase ni igihe noneho rate of death ibaye nini kuri rate of growth, sibyo? Icyo gihe rero tuvuga yuko nyirizina actually muri biology twebwe dividing nibwo ibintu biba byinshi, twebwe dividing yacu ni nkayo multiplication mu buzima busanzwe. So rero ibi ngibi biraza kutugira gute, ibi ngibi muri decline cyangwa se muri death phase, the rate of growth iraba iri ntoya, cyangwa se the rate of division cyangwa se rate of multiplication iraba iri ntoya ugereranije na rate of death. Ni ukuvuga ngo aha ngaha hari gupfa amabacteria menshi, hanyuma hagakura cyangwa se hakavuka bacteria nkeya. So bishobora guteza rero decline phase na antibiotique dushobora gushira muri culture cyangwa se nk'andi ma drugs, sibyo? Andi ma drugs nyine, ubwo drugs ni nk'imiti, ariko even the chemicals, kuko twibukiranye the purpose yo gukora culture ni uku either kumenya if the bacteria ziri useful, hanyuma kuri kabiri ni ukumenya if the bacteria ziri ki, if the bacteria ziri harmful to our body. So as long as rero tumenye these phases ari byo byari n'ingenzi cyane, n'ibindi bitandukanye, inoculation, types of media n'ibindi bitandukanye, I think we can call it a day. Noneho tukazareba another time how we can go and carry on this chapter. So the remaining thing is about staining. Staining ntabwo igoranye kuko ndumva twarigeze tureba microscopy, uburyo nyine ntabwo wareba nka bacteria iri ku kintu nyine kigize yafashe ku ntuzi kuri kariya ga slide, ukeneye kuyistaininga. Rero kuyistaininga ni ukwadingamo uduchemicals kugira ngo bacteria yeguke igaragare neza nyine. So rero the methods of staining ni uburyo bwinshi cyane nyine bukoreshwa, sibyo? Kuko staining hano numva staining ubijyane nyine na microscopy, cyangwa se ubungubu hano noneho twatangiye kwanaliza the bacteria cyangwa se the colony, tugiye kuzireba muri microscope. So rero technique za staining ni nyinshi,
hari izi grams staining, capture staining, spore staining, phb using decolorizer ari nayo ikoreshwa cyane kuko ntabwo ihenze, sibyo gukoresha ama decolorizer cyane cyane nyine ukoresheje alcohol wash. So irakoreshwa cyane rero, ni uburyo bwinshi nyine bukoreshwa cyane. Twebwe ikintu cya mbere nyine dukeneye staining mu marimaze ni ugufasha, sibyo, making the bacteria as clear as possible for making the process of visualizing it easy, sibyo, kugira ngo byorohe. So this is not, ntabwo ibyo byari biri kurusho cyane, sibyo, ntabwo byari biri kurusho cyane. Twari dukeneye kumenya twakibonye, hanyuma ibyerekeranye na growing viruses ni nabwo hejuru twahoze dudiringa cyane n'amabacteria ndetse n'amafangi, ariko even viruses nazo dushobora kuzigira gute, kuzikorera culture, sibyo, ariko culture yazo irageze gute, iragoye, sibyo, iragoye, ahubwo kugira nyine ubikorere muri lab bisaba za lab zifite tekinoloji iri mu rwego rwo hejuru, kuko twibukiranye virusi ntabwo ziri living organism, ziri half non living half living organism. So dukeneye kugira gute, dukeneye kwitonda, ariko wenda ushatse nko gukora culture yawe utarinze nyine ujya gushyira muri petri dish, weho urakoresha ahubwo izindi organism nk'ama plants cyangwa se ama animals, uzigire gute, uzigire infected, sibyo, uzigire infected, mbega uzitume ziba infected n'izo virus. Nk'urugero hari nk'uburyo bwinshi bwakoreshwaga kuva kera bwo kugrowinga virusi zitandukanye muri chick embryo, sibyo, cyangwa se bakoresheje amagi, sibyo, ni ukuvuga ngo mu gihe igi riri kugrowinga tukaritera virus, hanyuma virusi igakuriramo mu igi inside the egg, hanyuma tukagenda dustadinga iryo gi twitonze, sibyo. So rero nibyo nyine navugaga, virus cannot be grown in standard microbiological growths on agar plates. Nyine amavirusi ntabwo twayakorera kuri microbiological growths cyangwa se dukoresha ama agar plates, wapi, sibyo. Instead tuzigira gute, tuziculturinga muri host cell. Host cell ni ya cell nyine yabaye affected, ni ukuvuga ngo cell yose itwaye virusi iba yitwa host cell. So rero amafacts dukwiye kumenya nidukora tissue culture, ni ukuvuga ngo ubwo dufashe the virus yacu tuyishyira muri tissue, is a useful method for cultivating clinical samples suspected of harboring a virus. This method helps with the detection, identification and characterization of viruses in the laboratory, sibyo. Ni ukuvuga ngo ubu ni uburyo bukoreshwa tissue culture, ni uburyo bukoreshwa kugira ngo cultivating clinical samples, ama samples nyine atandukanye dukeka yuko, sibyo, dukeka yuko yaba abitse virusi, sibyo. Ibi rero biradufasha mu kudetectinga, nitumara kudetectinga virusi identifying iyo ariyo, hanyuma tunamenye characteristics zayo, kuko buriya kumenya ko ikintu kiri affected na virusi ntibihagije, hanyuma kumenya ko ubwoko bwa virusi ubwo aribwo birahagije kurushaho, ariko nabyo si ibyo ngibyo gusa, noneho no kumenya characteristics z'iyo virusi. Rero ibyo byose tubirebera kuri iki, uburyo tissue yacu iri kugenda ihinduka. So of course no observation, kuko turi muri experiment we need to do what, we need to do the observations. So noneho about the tissue culture of animal viruses, involves growing animal cells in flasks using various broth media and then infecting these cells with virus. Ni ukuvuga ngo nidukora tissue culture y'ama animal virus, ni ugufata ama cells ya animal, sibyo, in some cases yaba na cells z'umuntu, kuko hari amavirusi nyine of course affecting people, so ntabwo turindira ko tujya gufata ngo cells wenda ngo z'izindi nyamaswa, kandi taking cells from people ntabwo bigoranye, it's not that difficult method. So noneho tukazishyira muri flask, hanyuma izo cells zacu ziba ziri free, hanyuma izo cells tukahita tuzohererezamo virus cyangwa se tukahita tuzishyiramo virus zikaba infected. So hanyuma ubwo gikurikiraho ni ukuzigaho. Hanyuma rero transfect ion can be carried out using calcium phosphate
by electroporation or by mixing a cationic lipid with the material to produce liposomes which fuse with the cell membrane and deposit their content inside. Icyo twita transfect ion, the transfect ion nyine how do we, sibyo, how do we infect cyangwa se uburyo dukoresha kugira ngo twinfecting izo cells. Twibukiranye cell iba ifite cell membrane, so kugira ngo tubashe gupenetra the cell membrane tugomba gutanga mixture iri ariyo twita transfect ion ishobora ishobora gutangwa mu gihe twafashe calcium phosphate tukayihuza na cationic lipid iri cationic, hanyuma ibyo ngibyo nibyo biri buze gutuma the virus iri contained inside ibasha gufusinga inside the cell membrane, hanyuma ikahita yamfekita kuko infection tuzavuga ko yabaye mu gihe the virus izaba yaricinze the cytoplasm of the cell. So noneho cytopathic infect is an analytic damage that viruses cause to cells. Ni ukuvuga ngo icyo twita cytopathic, sibyo, cytopathic effect ni uburyo ni infection cyangwa se ni how virus ishobora kwafekta cell ariko cell itabaye damaged nyine yose ngo ibe damaged if, sibyo. Ni ukuvuga ngo cell iraba damaged ariko mu buryo ishobora even gukoma iri kugira gute iri kugrowing, sibyo. So these vary in their manifestation and damaging effect. So uburyo this cytopathic, sibyo, cytopathic effect zitandukana bitewe na ki, bitewe na manifestation ya virus uburyo yigaragaza ndetse na effet, kuko ntago damaging effect z'amavirusi zose zingana, so nabyo rero biradepending, damaginga cyane, damaginga buhoro, ibyo byose biragira bifite nyine icyo bidependinga. So cell culture is complex process by which cells are grown under controlled conditions generally outside of their natural environment. Cell culture nyine ni process iri complex, twabonye yuko nko gufata kuri virusi zo hejuru byo twabivuzeho, hanyuma kuri cell culture yo ni igihe turi bufate ama cells tukayagrowinga inyuma of the outside their natural environment. Nko mu rugero nko mu muntu, cells z'umuntu zimenyereye kuba mu mubiri nyine, ariko nituzivana hanze y'umubiri w'umuntu tukajya kuvuga ngo niba ari culture nuyivana mu mubiri w'umuntu turakomeza tuyikiping mpaka ikomeje kubaho, sibyo, turakomeza tuyikipinge mpaka ikomeje kugira gute, ikomeje kubaho. So kuyikipinga rero mpaka ikomeje kubaho nabyo nyine biri complex, sibyo. So kubera ko turabizi ko iyo cell culture cyangwa se izo cells dukeneye ko ziba living, hanyuma kuba living tukazigira gute, tukazibona kuzanfecti, tukazibona kuzohererezaho virus nyine, sibyo. So rero kugira tuzoherezaho virus ziri living bivuze ko nazo turabanza tuzikorere culture yazo, mbega tutume nazo ziguma ziri living hanyuma tuzoherereze virus. So rero ikintu mugomba kunotinga nuko the virus ntago zaba nurtured hanze cyangwa se mu buryo busanzwe, mbega buri gihe zikenera kuba nurtured ziri muri ki, ziri muri host cells, sibyo, zigomba kuba nurtured ziri muri host cells. So that's something to note about the growing viruses cyangwa se uburyo to growing a virus. So it's that simple, ntago igoye, sibyo, ntabwo igoye, iroroshye. So rero you can even do the works ziri hano munsi, ntago zigoranye cyane, sibyo. So the work ndaza kuyibahereza nyine in the group muze kuzirebaho. So thank you so much for being this patient, tukaza kurangizanya this course. Nari nzi ko ngiye kubibarekera biriya to do them as work, ariko nabyo birangiye tubivuzeho, ubwo we can continue like tomorrow mu bindi nyine twaba turiga. So thank you so much.